engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Well, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and it's Friday, the 17th of October, 2025, 13 minutes now after the hour of 7. Now, the National Minister of Information has called for renewed cooperation between the military and the media, urging both institutions to prioritize national interest and work towards rebuilding public trust. Now, speaking on Thursday during a roundtable discussion on media relations and human rights, Michael Makuilweth addressed ongoing tensions between journalists and members of the South Sudan People's Defense Forces. He acknowledged the challenges but emphasized that both sides have a shared responsibility to serve the public in a lawful and professional manner. He also noted that South Sudan's media laws are among the strongest in the region. However, he reminded the audience that the conduct of security forces is also governed by law and that his stress is non-negotiable. Let's listen to some parts of Michael Makui's remark. When a journalist comes to you, don't be suspicious of the journalist. Take him for a colleague, a brother, a sister who is coming for an information that will help us in the government of South Sudan. That will help us as South Sudanese. That will help us in resolving some of our issues. And also the journalist, when he goes there, when he comes to the SSPDF or to any other regular forces, don't go with the intention of knowing everything, including confidential issues which you are not supposed to get. ده جزء من رسالة بتاع مايكل ماكويلوث هناك لكل من الصحفيين وكمان برضو الناس اللي هم في مجال بتاع الأمن وبالتحديد في السكيورتي. نمشي ونسمع برضو من إليجا ألير اللي هو Managing Director Media Authority. When the media and security institutions respect the rule of law, uphold human rights, and communicate openly, they build a foundation for lasting peace and democratic development. This kind of trust and accountability is not just an ideal. It is a necessity for South Sudan's journey towards sustainable peace and progress. Let this workshop be a turning point, a moment to move beyond past tensions toward a future defined by trust, respect, and partnership. نعم ده كان هناك برضو المانجينج دايركتور بتاع ميديا اوثوريتي إليجا لير برضو بيتكلم امبارح. وقبل شوية سمعنا من وزير الإعلام مايكل ماكويلوث اللي بيدعو إلى تجديد التعاون بين الجيش ووسائل الإعلام، وبيقول المؤسستين ده عندهم الحمية لإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية والعمل على استعادة ثقة الجمهور. ماكوي برضو قالت انه العلاقات بين الصحفيين وافراد بتاع قوات دفاع شعب جنوب السودان لازم يكون كويس،
وأقر بالتحديات، لكنه أكد على مسؤولية مشتركة بتقع على عاتق الجانبين لخدمة الجمهور بطريقة قانونية ومحنية. هل متفق مع كلام بتاعه ده، وكيف ممكن ده ينجح بطريقة كويسة؟ اتصل علينا وقدم رسالة أو تعليق بتاعك. راديو. Yes. Good morning. Good morning to you. It's me, Malcolm, again from Wilson. Welcome. I think the general and army should be specific by law. Those generals, they are very professional and they know their mandate. Also, the national army also, they know their mandate. So there is no need where the army can arrest the journalist. Journalist is not an enemy to the country. It is a person that is giving information to the public. So I don't think there is no way you can arrest a journalist unless they can be free to do their work. This is my contribution. Thank you very much. All right, thank you. That is comment on radio. Yes, get back to us on 0911-229-8696. Remember, we're also live on our Facebook page and also YouTube. You can drop your comments there. Radio. Hello, radio. نعم سلطان. Emmanuel Akile. طبعا يا Emmanuel الكلام الذكر مايكل مكوي وعليار طبعا هو كلام مهم. طبعا الصحافي ده هو الصحافي ده لو شاف حاجه غلط هو بيعمل ريبورت، شاف حاجه كويس بيعمل ريبورت. لكن المشكله هنا في البلد بتاعنا ده الصحافيين ذاته ولا ساكر ذاته بيكون في يعني عدم تفاهم. كويس انت عسكري ده ما انت عبر في المال بتاعك حتى في قيادة زمان بقول ممنوع تصوير منطقة العسكرية في المال بتاعه، لكن العساكر بتاعه ذاته ما يعني ديسبلين. ومن كمان بقوم يبكي الصحفي بالسياسة بتاعه طبعا يجي يعمل ريبورت غلط القيادة العسكرية بتاعه ودي الصحفي كالتان ما بعمل ريبورت زي ما جاب له. ما عندنا سر ايمانويل، سر ما عندنا في البلد بتاعنا ده ما في. عساكر ذاته يا ما عندهم سر، بتلقى زول جاي من هناك والله يا اخي جرى فلان عمله سياسي فلان عمله من طبعا ياهو ده بتلقى جرى الونربل مينيستر ها ميكسينج بتاع وزاره ده ياهو جاب الكلامات ده المعلومات اللي بتطلع بالعسكريه ده من يا بيجيبوا ياهو نفسه عساكر ده بيجيب جنرالات وعساكر ده بيجيبوا. لكن الصح كل في وطنيه عجبت العسكري ده كلي بيكون قاعد في محل هناك قاعد بيجيب لنا اذا كان عندك مستر هناك بيجيب لنا برا. لكن العساكر ذاته يا بنقول السياسه اللي قاعد هناك وجنرالات كمان ده كله يا ده ما كويس. فالكلام القال ده لازم يكون فيه احترام عنه. الصحافي ده ما برضه عنده وطنيه والعسكري بيكون يعطي السر بتاعه. حتى زمان في لما عندنا في السودان الواحد بيعمل تنوير للعساكر بقول ممنوع السياسه يا عسكريين. كان قبضوك بديك جزاء، لكن انت وين؟ هم ناس ما عندهم سر. بتاع الجيرة بتوعهم بنقولوا الجيرة في البوليس بنقولوا بتلقى البوليس دخل في مشكله، بتلقى السكيورتي بدخل في مشكله. البدايه كده العساكر ديل يعطوا سرهم بالله ويترك بعد الصحافي ده بده سرك ما هو بيشيل منك جزاته الكويس وبيشيل ودي والكعب ده بيشيله والصحافي ده وكتان ما جاب له. شكرا لك. ده إضافة برضو بيجي من سلطان جوزيف. راديو مرجع تاني واتصل علينا. هلا راديو. راديو. Hi, Radio, how are you? Yes. In me, community advisor from Jongle State Board. Yes, welcome. The statement issued by Honorable Michael Makui and the administrations of journalists, they are not contradicted. They are in condition, but the journalists having a problem and officers of the government
or the army having a problem. Both are not good together. Why I say so? When you are a journalist, you must be polite to that person, and you cannot go deep to her when you cannot be polite. If you were polite, a person can allow you to take information from him, and he wants to know, why are you hiding those things? Say it is because of this and this. And the army look that when you take that information, you will send it direct by an expectation you to print it to verify those words. You will put it direct like that. But it's not like that. But we are the humans, and we are working together with army, and armies are our brothers, and we are their colleagues. We are not enemies, but you are the one make yourself to be enemy of a person. Who? If you, the journalist and the army, if you want to be enemy of officer of the army, is where you will ask the question from him. And that's why Honorable Makwe there said journalists are not enemies. Yeah, they are not enemies. If you by yourself, you tend to be enemy of that person. You cannot ask deeply the questions which can be due to him. Like when I ask you the question which you cannot respond as the presenter of iRadio. And there will be response by the management of iRadio. You are presenter, and the officer of all is there and is supposed to respond to those words. You can be jealous and you say, why are you asking those questions? So it's supposed to be knowing that a person whom you are speaking to is a person consent to that word. If he's not consenting to those words, you will not ask those questions. So that's what I have seen to our journalists. All journalists were not trained very well. They were not trained very well. Everybody needs to be a journalist. That is why not all of them. Open those page. So that is, I suppose to say. And my advice to the people of South Sudan Defense Force and journalists, all your colleagues, and we want to find out the information from all of you. So don't see us that we are enemies of you. We are your brothers, and you are coming out from us. So that is, I suppose to say. All right, and we should also not have that misconception that journalists are enemies. They are not. Our role is to inform, educate, and keep the public informed about what is happening. Just the issue of check and balances mirror to the government, and what we are doing here at iRadio, report objectively and also putting in mind the importance of considering all the journalistic ethics. iRadio. Yes. طبعا الخير بنحييك وبنحيي كل المستمعين. من الأكيد أنا برضه داير بس أضيف حاجة بسيطة زي ما قال المتصلين وزي ما قال أخونا جوزيف. ترى من الأكيد دائما أبدا الناس بتتكلم كلام، لكن الزود ده بيتكلم كلام ذاته مع أهلية عن نفسه وأهلية يراجع نفسه. كده هو قاعد بيقول في شنو؟ كلمة هو قاعد بيقول هل مجتمع برا شايفه ولا ما شايف الكلام ده؟ نحن فعلا نحن بنشوفه قبل ما قاعد بنشوف. بس مرات من قبل الإعلام ذاته وقبل بداية الصحافي ما يمشي ينشر الموضوع. حتى بس بالنسبة للمعلومة كل ما يجيبوا بس أخبار قبل يجيبوا في أي حاجة. يجيبوا في أخبار بنستغرب بنقول أخونا المواطن ده قبل ما كلام ده من وين؟ المواطن ده قبل لقيت كلام ده من وين؟ وده كله كلام سياسي وكلام في الخيادات كبار. أنا قاعد أستغرب والله
لانه كلام طبعا من الباطل منهم ذاته، لانه هم ما عندهم اسرار كويس، ما عندهم اسرار في جزء منهم ذاته هم قاعدين بيطلعوا اسرارهم ده. ده ما انا ده ما بتاع الاعلام، ده ما مو الاعلام، ده ما بتاع الصحافي ده اصلا انت كمان قريته كمان استزيته ما بجي بجبرك، ما بجي بقول لك انا في حاجه واحده ثلاثه شفت هنا في محلك ده انا اقدر ننشره، ما ممكن. لكن انت السبب لازم انت تناديه كده تعمل له 1 2 3 4 بعد هو بيجيب لك البرنامج ده. لكن هو قبل ذاته بس الاعلام بيجي انا بس بنفهم معلومه ده بدري. انا والله بالذات انا كان استغرب والله يا ايمانويل اكيله، بنستغرب دي المعلومه ده مواطن قبل كم مليون. طبعا في ناس عندهم افراد، في ناس عندهم اصدقاء هناك في قوات النظاميه، بس مرات بقولوا الكلام ده قبل ما انا في الاعلام يعرفوا الكلام ده. كيف الكلام ده قبل مليون ما قبل منهم ذاته كده هم ده اللي يندبدوا. لو يندبدوا طبعا ما عنده حاجه كويس. انت كما طلعت قرار من هناك واصل ما بقدر في حاجه. ده حاجه فيها ابن اكيله ما يقول بيننا في الاعلاميين دول او الناس الصحفيين دول قاعدين بيخشوا في الشهره ما حقتهم وما عندهم علاقه مع الحكومه. هم هو السبب كله. شكرا لرسالتك برضو اللي جاي من كاي راديو. نعم ده بيجيب لنا نهاية الفقرة ده. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نسمع من حاكم بتاع ولاية أعالي النيل جاكوب دولار. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. 28 دقيقة بعد الساعة 7 لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. وخلينا نمشي ونسمع من حاكم الجديد بتاع ولاية أعالي النيل جاكوب دولار اللي هو أدى القسم في الأسبوع ده أمام رئيس الجمهورية سلفا كير. ومبارح هو مشى لي نائب رئيس الجمهورية للكتلة الاقتصادية الدكتور بنجامين بولميل وعملوا اجتماع، ونسمع مخرجات بتاع الاجتماع ده كان كيف. The first priority will be the security in the area which are affected by this crisis and this crisis. In the area particularly Nasser, Wulang and Longchuk and Pinyakan County. These are the areas there which are not stable in terms of security-wise. As a new governor, I will be very committed to make sure that the peace has returned back into those areas. And I also urge youth, especially the Wyoming, in Upper Nile, particularly in Nasser and Wulang, there is a time for peace. There is a time for the young people to advocate for peace. And I will be there to sit down with you and see the issues which are facing you. Because I know, I talked to some of them, they raised a number of concerns. And the first concern is anger. Because most of them are jobless, they have nothing they can do. So that's why some of them are resorted to unnecessary fight. So, and I want to urge you once again, as the governor, as your aimate, so I will be there with you and I'll see your issues which are facing you. ده هناك الحاكم جاكوب دولار بتاع ولاية أعالي النيل اللي هو بيتكلم بلوم بعض من الانخراط بتاع الشباب في المشاكل بسبب الجوع وعدم المشغولية وما عندهم حاجات يعملوه. هو يتكلم عن إنه الإدارة بتاعه بيحتاج لدعم من الحكومة القومية عشان يقوموا بأعمال بتاعهم هناك بتاع تحسين الأوضاع الأمنية وتوفير الخدمات في ولاية أعالي النيل. رسالتك شنو للحاكم الجديد وشنو اللي انت شايفه ممكن يعملوا كبرايورتيز اللي الادمنستريشن او الاداره بتاعه الجديد ياخذوا في ولايه اعالي النيل؟ اتصل علينا وقدم رساله بتاعك للحاكم الجديد جاكوب دولار. اتصل على ارقامنا 11 و22 986 986 وهذا بيجيبك في استديوهات اي راديو. اتذكر احنا برضو لايف على الفيسبوك بيج وانت برضو ممكن تضع التعليق بتاعك هناك. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on
South Sudan. I Radio. Good morning, it's I Radio. مرحبا بك مرة تانية، وده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. راديو. Yes. Good morning. I Radio. Good morning to you. Yeah, you're connecting with Mo Gumbol from Barakasa. Yes, go ahead. Yeah, so what I wanted to comment on the new governor of Upper Nile. So I recommend him to work hard as a citizen of South Sudan and convince the youth in the state to work hard, and I should need the national government to cooperate with the new government to renovate the school, hospitals, and the roads. So may God bless the new governor, and I should, in South Sudan, we should have a young politician like the governor of Upper Nile. So this is what I want to comment on. Thank you. All right, thank you also for your view. اتصل علينا تاني وقدم تعليق بتاعك ولرسالتك للحاكم الجديد لولاية أعالي النيل. راديو. Emmanuel. Yes. يا أخي والله من زمان تعبتني أنا بدو أجيب كوج أنت بكوج أكبر طوا أيدي فاصل طوا. معليش دقيقة تفضل. أسمع خلينا نبدأ من برامج ما يسمى كويس. بكل اختصار يعني. أصله journalists and army مفروض security ناس بتاع جيش دبار كبار ده ولا ذاته وزير بتاع اتصالات plus NCA National Communication Authority plus Media Authority. Now the Kulu, they have to orient the military that nothing wrong with journalism and nothing wrong with it, but getting information from military army. Nasa kalama filalam Kulu jej biji be mesira kalka izod bit babta kamera bitafu so nobody will ask. Because this is salutation to the army, this is the love of the army. Kalka that people civilian who will dress like them and they will also mind like them. And they know, because being a security, there is a badge for this law. You are even soldier, askari, wala de piwe de gede. In the badge bitak, in the kotaka bitak, they'll worry that it's askari. Ma kage talabu. Lakin dalena fi Junub Sudan ne, talga asakir machine. Wala lobuga kashaf saga takiro amotu zede da to bijilit lamara sa bai. Gata so nas bekak. So there is lack of awareness because they were misinformed. Gal kamara kap, gal sura la mani chilu sura bita kap. Asa te shape ne. Zama ata bi independent day Emmanuel chalu kamara bita the first independent day. Ana kunda indi kamara so ne zaman al kana so report. Ana meshet fi start wow anga ne sor anu masiri is matching because that was the first independent day of South Sudan celebrate. Asa ka nyako kamara da ata la ngala gi. Gal, why are you taking photos? Yeah, the higher Mabrut, this institution I mentioned, who Mabrut is column, and as Mike is his role to go to headquarters of the militaries and talk to them, all the armed forces, and they need to be enlightened that journalism or taking photos or whatever media or news that they are doing about army, it is not bad. It is what you are doing that you need to clear. So, because if you don't want the media to follow you, then you are not a good person. Media in this world, they are the one, they are correcting, actually they are the one correcting people in the world. Even politicians, they appear to do bad because of the media. So let the military or security sector all allow the media to them so that they will be able to do good things. The new governor of Afana is a good governor, by the way, and I wish that he will do best. You have to start from what James Kong Shole started with. You have to make sure that security come back to Afana. We make sure that all the institutions of Afana are reoperated so that the people of Afana have to reestablish themselves and build these houses, and all the people in POCs have to go back. And this is the role of the governor. These things of going and sitting in the state, not going to the towns and payams and up and down to see what is facing people, this is where the governors will never deliver. So I am telling this new governor, who is a young man, please go down in Afana, telling even whoever rebel outside there, go up to them. You are the governor. You have to face whatever challenges so that you clear out the insecurity and make sure that there is peace in the state.
This is my message to the new governor. Thank you. Alright, thank you Dieng. Thank you. بيجيبنا ل 26 أو 36 دقيقة بعد الساعة 7. نواصل نرفع مكالمتين قبل ما نمشي للفقرة الجاي تاني. راديو صباح النور. معنا منو؟ أنجلو تفضل. كويس. أنا بقول مبروك طبعا الجديد على مين؟ طبعا كان يطولوا واللي يمشي يشتغل من أجل السلام في جيل بالذات. غربات يعني ما في داعي للغربات. كانوا الشعب بتاعنا تعبان. أنا بتمنى إنه يمشي يشتغل من أجل السلام من أجل وحدة على مين؟ الشعب اللي يرجع كالعادة مين؟ وقت الشعب ويجوا السلام ويكون في استقرار يعني فعلا يبدأ بس تنزيل السياسة نقول للجمهور على الشكر. alright شكرا لرسالتك للحاكم. راديو هلو راديو. أنا متصل علينا ثاني نرفع مكالمة. راديو يس صباح النور. أنا منو؟ ماركو راستا تفضل. برنامج جديد المستمعين هدف صفحة الليلة. أنا قاعد أرسل رسالة لحاكم الجديد إنه يريد سلام عن النيل، سلام الحقيقي، سلام من زمان شعب بتاع النيل ما قدر يلقوه، جل يوفروا لهم يعمل الجهود بتاعه بكل طريقة. خليفة الناس إذا ما تعرف تكون قاعد في البيت تقول أنت حاكم، لكن أعمل أكشن، أعمل بيان بعمل. خلي أهل بتاع النيل كله يكون فخورين بك، بعد كده جنوب السودان كله بيعرف شغل أنت عملته. أنا بفكر مستعد جنوفات ولا أي حاجة، لكن أنت أطلع أكثر منهم وأعمل جهد بتاعك وأعمل حاجة قدرة بنا بتاعك قدام. عشان هي شغل أنت داير تعمله حاكم ما تعمله عشان أنت فوق الكل هناك، لكن أعملوا حاجة برد شعب وبرد حكومة وبرد سومة بتاعك. السلام عليك يا Emmanuel جزاك الله. شكرا جزيلا. وعليكم السلام. شكرا لرسالتك. راديو نعم نرفع مكالمة تاني واحنا بعد شوية هنمشي للاتحاد المحلي لكرة القدم. راديو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا معاذ السندة تاني. يلا عندنا بس الرسالة والحاكم بتاع العالمين الجديد. الناس بتتكلم انه هو يقدم ويعمل وبتاع. انا بصراحة كده واحد من ابناء بتاع العالمين، لكن نتمنى من ربنا انه يعيش التغيير، لكن انا ما بتوقع من اي تغيير because في السبقوة في الحكم في العالمين ما قدر يعمل حاجة. هو زعله جاي من الداخل ما جاي من بعيد. هو كان من مباراة رئيس المجلس الشريف الولاية وحضر اثنين وحكام، وكان يعني منه جيمس وداك اللي هو الحاكم جيمس برضه كلهم الزول كان في عهد بتاعهم وزار رئيس المجلس بتاع الولاية. لا قدر يعني يقدم مشروع بتاع تنمية في الولاية ولا قدر ياخر حاجة. فزول حاكم الجيل ده ما نتوقع منه أي حاجة. السنة ونص بتاعته ولا هو سنتين اللي قاعد يقول لهم ده هيكملوا بين اجتماعات وزيارات وبتاع هيخلص. نحن متوقعين في اثنين اللي هو دق بيشوب ده لو مشي هناك ممكن الناس تتفاعل بالخير. جيمس أودك كانوا برا زمان ده برضه زول ده ممكن الناس تتوقع منه الخير، لأنه كان في البداية ده في تغييرات ملموسة شو كده حصلت. يعني أفكاره كله كان في ضبط الأمني وبتاع وعصر الحرب بتاع ناصر راك لخبط الأمور، لكن كان زول انت هو إذا كان خلص سنة 5 سنة وبتاع قدام بقدر يعمل حاجة، لكن جيكوب ما بنتوقع من حاجة وربنا يفتح الحال. السلام عليكم السلام. ربنا يفتح الحال ودايرين إنه يقوم بالحاجات المتوقع منه يعملوا في توفير الأمن وتوصيل الخدمات. صباح الخير جنوب السودان.
takum fi Junub Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Now let's talk about the sport, where transparency and accountability remain at the heart of the sports governance, and the South Sudan Football Federation is showing just that. Now, yesterday, the Federation's Financial Committee shared details of the income and expenditures generated from the recent FIFA World Cup qualifier matches, South Sudan versus Senegal and Togo. Now, in their statement, the officials appreciated the overwhelming support from fans, sponsors, and also staff, noting how strong ticket sales and fan engagement contributed to the success of these events. Now, Gajang Matiok Nal is the head of the SSFF Financial Committee. He said the institution has collected more than 172 million South Sudan pounds from ticket sales during the two international matches played earlier this month. Now, according to the breakdown presented by Mr. Nial, over 15 million SSP was generated from the South Sudan versus Togo match held on October 13th, while the South Sudan versus Senegal fixture on October 10th accounted for 156 million pounds. Now, according to the breakdown presented by Mr. Nal, he said the revenue reflects growing fan engagement and support for the national team, adding that the funds will contribute to the Federation's ongoing football development programs. The two matches, both part of the international competition calendar rather, attracted large crowds at the Juba National Stadium, underscoring the rising popularity of football in the country. Now let's listen to Gajang Matiok Nal, who is the head of the South Sudan Football Federation Finance Committee. He announced the amount in Juba yesterday. On behalf of South Sudan Football Federation and on behalf of the Finance Committee, we are pleased with the financial turnout for this match, especially the strong ticket and merchandise sales. Our fan engagement efforts and improved match day experience played a significant role in achieving the profitable events. We thank our supporters, the sponsors, and the staff for making it success. I would like to announce before you the income or the revenue that we received during the two games for the World Cup qualified. The South Sudan against Senegal on 10 October 2025 and the South Sudan against Togo on 13 October 2025 followed their respective stadium match daily expenses. This announcement is a part of the transparency, accountability, and the good governance for the South Sudan Football Federation. Dear fans, the importance of announcing this income to you is because this revenue is a part of your contribution to your federation and your national team, the Bright Star. The details are as follows. The match for the Senegals, the total tickets that we issued are 6,922 tickets. The tickets, the entire tickets. 6,922 tickets. The category of these tickets are as follows. The tickets that have been sold are 5,079 with the different categories. We have for the VIP 457 with the cost of 70,000 and the total of amount is 31,990,000. The first class was 940 units with a unit price of 40,000. The total amount is
37,600,000 South Sudanese francs. The second class was 1,362 with the price of 30,000. The total income was 40,860,000. For the third class were 2,320 for the price of 20,000, making a total of 46,400,000 South Sudanese francs. The total income for the match of Senegal was 156,850,000 South Sudanese francs. They are the only income that we get during the match of Senegal. We have another ticket that we normally give to the executive board members and the players, to their families supposed to attend the games. We have 42. We have 147 tickets we give to the boards and the players for their families. We have another 257 that we normally give to the ultras or the supporters to enter into the stadium freely. They are the tickets that we normally issue freely. We have return tickets that are not been said. The total return ticket was 1,231 with the detail of first class. There's a return of only 42, and the second class was 1,189. We have a normal operation for the stadium, which is the expenditures of this amount. We have a breakdown of expenditures: stadium operation, security and staffing, marketing, promotion, match, daily, logistics, and opening hosting. The first item was the payment for the power brigades for the safety of the stadium was 1,300,000. We have incentive for the ticketing and gate collectors controlling for the game of Senegal and Togo of 6,000,007. We have allowances for the media equipment 895,000. We have the payment for allowances for the national security who are controlling the match was 5 million. We have a refreshment cost for the two games: water, snacks, soda, and even the lunch for the police, make 25,808,000. We have the printing of the match entry tickets for Togo at the cost of 12 million. We have allowance for the football teams was 1,480,000. We have steward allowances during the match for Senegal was 9 million. We have staff police allowances during the match was 1 million. We have ICT police allowances during the match was 10 million. We have fuel for the generator at the stadium for the two matches, 14,400,000. We have the payment for the accreditations printing was 2 million. We have the CID police allowances during the match was 400. We have the payment for the game screen during the match for the two games for Senegal and Togo was 10,800,000. We have a medical equipment for the national team was 180. We have a fuel for the vehicle of other transportation costs was 6,743,000. We have the payment for the clearing of the sport item at the airport was 2 million, and we have the payment for the doctors was 2 million, and we have another payments for other payment for the national team air tickets
to their various destinations, I mean the place, to their clubs, was 21,310,000. For the other report, the match of South Sudan against Togo, the total tickets that we issued was 6,868. The only ticket that were been sold, only 1,020 only, because you have seen the stadium was very empty. The category of these tickets, 74 VIP tickets was sold with a rate of 50, gave us 3,700,000. For the first class, we have 115 with a price of 30, bring 3,450,000. And for the second class, the board ticket was only 42, the price of 20,000, bring a total of 160,000. For the third class, 783 for the rate of 10,000, bring 7,830,000. This brings the total income to 15,940,000 for the game of Togo, South Sudan. نعم، وده كان هناك جانج ماتيوك نال، وهو طبعا المسؤول بتاع لجنة المالية ودافع الاتحاد بتاع جنوب السودان لكرة القدم والاتحاد الفيدرالي لكرة القدم، وهو بيعلن عن عدد قروش اللي هم جمعوا في 2 مباريات اللي كان بين جنوب السودان والسنغال، وكمان بين جنوب السودان وتوغو، والإجمالي بتاعه بيصل لأكثر من 172 مليون جنيه بتاع جنوب السودان. وهو بيقول ده طبعا جزء لا يتجزأ من الشفافية اللي بيقوم به الاتحاد بتاع جنوب السودان لكرة القدم. وعشان نقدر نلقي نظرة بتحليل بكل اختصار في الموضوع بتاع جمع القروش ده، بينضم لي في الاستوديو خبير الرياضي والصحفي مايكل دانيال اللي هو موجود معنا في الاستوديو. مايكل، صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور جوزيف أكيل، وصباح النور لكل مستمعين ومتابعين إذاعة آي راديو عينك على جنوب السودان. نعم، عندنا حوالي 5 دقائق وإحنا دايرينك يعني تحليلك شنو نوعا ما. الحال بتشوف ده أول مرة يعلنوا قروش اللي بيجمعوه من التيكتس أو من التذاكر، وده بيعني شنو للإدارة الجديد لاتحاد بتاع كرة القدم في جنوب السودان؟ طبعا زي ما أنت شايف، أول حاجة لو تكلمنا عن الرقم بتحس إنه مباراة السنغال كان رقمها 156، مباراة توغو كانت 15 مليون. الفرق جنتج أول حاجة الوجود الجماهيري في المباراة دي كان أعلى من المباراة الثانية. يمكن في مباراة الكونغو الوجود الجماهيري كان كبير أكبر، يمكن أكثر من كده. القروش لو كانت التذاكر اتباعت بنفس الأسعار كان الدخل عالي، بس حصلت لنا مشكلة ساعتها. الفيفا غرمتنا $10,000. ده غرامة بتاع شنو؟ بتاعت عدم كان في عدم نظام في داخل الملعب. التواجد الجماهيري كان أكبر من السعة، ويبقى لقوانين الفيفا استجوبة سعته 7,000 مقعد، انت تاخد 6,000. 1,000 مقعد بيكونوا فاضي لحالة الطوارئ. احنا ملينا الملعب، كان في شوية تجاوزات. ده بيقى طمع ولا شنو؟ ملينا الملعب فل. المراقب بتاع المباراة الجمهور كان جاي يتابع اللعيبة اللي جات من الكونغو واللعيبة اللي بتلعب في الدوري الإنجليزي. نعم. المراقب كتب تقريره، الفيفا غرمتنا 10,000. في مباراة السنغال الاتحاد حب عشان يضبط الموضوع زاد من قيمة التذاكر، فالحاجة كانت شوية مظبوطة. يمكن الشيء الوحيد اللي حصل إنه كان الناس متمنية مباراة توغو ما كانت ذات الأهمية، كنا بس عاوزين نرجع الجمهور للمباراة. كان نفسنا إنه برضو المباراة بتاعت توغو المقاعد الشعبية بدل تكون 10,000 تكون 5,000 عشان نحمس الناس، بما إنه في جمهور جي، لكن ما بالكثافة اللي كانت في المباريات اللي فاتت. لأنه قال من 6,000 تذكرة بس باعوا 1,000 واحد، يعني عدد كان بسيط جدا. نعم جدا، يعني حتى دي خسارة في الورقة اللي طبعتها، يعني تكلفة التذاكر لسه ما رجعت لك. ولو انت ملاحظ في البوست اللي احنا نزلناه بعد صفحتنا الرياضية انه الاتحاد ناوي يعمل اونلاين سيلينج للتذاكر عشان يقلل التكلفة بتاعت الطباعة، لانه برضو الطباعه بتكلف القروش. اي فالفكره دي ميزتها في انه انت كده بتعرف بتوري الجمهور انه احنا دي القروش اللي طلعت
او جهه صرفي حتكون كيف، لانه نحن برضو بنعاني احيانا في مباراه الدوري الممتاز بيكون ما في جهاز عشان ما نبث المباريات في الصفحه بتاعت الاتحاد. فيمكن القروش دي يمكن يعاد استخدامها هذه واعاده توظيفها بصوره جيده حتى في صيانه الاستاد، لانه الفيفا كل فتره عنده زيارات تفقديه. لو لقى الملعب بتاعك اقل من الستاندر اللي هم واضعينه يمكن يسحبوا منك استضافه المباريات بتاعت منتخبك، ومنتخبك يضطر يلعب برا البلد. استخدام القروش ده ماشي يكون بهذه الطريقه، يعني بنتوقع شنو من استخدام القروش ده؟ حتى الان اللجنه لسه قاعده تدرس، لكن اكيد في مصروفات، في مشغول، في مصروفات اداريه كبيره جدا، اوبريشن كوست بتاعت الاستاد، بتاعت الستيوارد، بتاعت الامن. يعني الموضوع مكلف، حتى ناس السكيورتي اللي قاعدين يكونوا موجودين، يعني الموضوع مكلف جدا. انت بتاجر ساوند سيستم، بتاجر شاشه عشان ما تتابع فيها المباريات، ودي من الريكوايرمنت بتاعت الفيفا. فالحاجات دي كلها بتكلف برضه قروش، فالدخل يمكن يغطي نص، يغطي الاوبريشن كوست، والنص الثاني حيتم صرفه في تاهيل الاستاد ذات نفسه. لقاءاتنا الجايه شنو يعني؟ طبعا احنا طبعا زي ما نقولوا بالعربي البسيط طرنا من الكاس العالم ومن التاهيلات، وشنو الجاي امام جنوب السودان؟ حاليا احنا في الفتره دي ما عندنا غير مباراه واحده في شهر 11 بتاعت المنتخب في تصفيات كاس العرب في سوريا، في قطر ضد سوريا. فدي المباراه الوحيده اللي حنلعبها حتتلعب في قطر، يعني كمنتخب كاس العالم، كاس العرب. تم توجيه دعوه لجنوب السودان للمشاركه، واحنا حنشارك شرفيا يعني. نعم معنا عدد برضه من الدول الافريقيه هنا، هم ما هنا. عندك الصومال، جيبوتي تم دعوتهم، وتم دعوه جنوب السودان بحكم انه في ناس بتواصلوا باللغه العربيه في البلد. فنحن دلوقتي عندنا فرصه انه المنتخب السوري مصنف رقم 90 على مستوى العالم، مقدم اداء جيد، حتى في تصفيات اسيا قدم اداء جيد. يمكن ان احنا لو جهزنا نفسنا من بدري يمكن نمشي قدام، والبطوله برضو فيها عوائد ماليه كويسه ممكن نستفيد منها، وممكن برضو من خلالها نبني علاقات مع الاتحادات الاسيويه ديل، ونعمل مذكرات تفاهم تساهم في تطوير الكوره في جنوب السودان. على المستوى القاري ما عندنا اي التزامات او ارتباطات، حتى على مستوى الانديه في الفتره الجايه. يمكن فتره برضو نجهز نفسنا ونبدا نختار الاجهزه الفنيه للمنتخبات بتاعتنا، ونعيد ترتيب اجواءنا عشان ما نستعد لكاس العالم 2027 اللي حيكون في كينيا ويوغندا وتنزانيا. دي فرصه ما اعتقد لو فوتناها هنلقى فرصه ثانيه. محتاجين لا دي للمنتخبات. كاس افريقيا 2025 حتتلعب في المغرب في شهر 12 ده. بطولة افريقيا 2027 حتتلعب في تنزانيا، يوغندا، كينيا، ودي بطولة قريبة مننا، ودي فرصة انه احنا لازم نمشي ونتأهل، لأنه عندنا جمهور برضو في الدول الثلاثة دي، لو قادرين نصل لو اجتهدنا شوية. شكرا جزيلا زميل مايكل دانيال لانضمامك لنا بكل اختصار عشان ندي بعض من التحليل في المؤتمر الصحفي اللي كان طلع من الاتحاد بتاع كرة القدم لجنوب السودان امبارح. ثواني قليلة رأس الساعة الأخبار باللغة العربية مع ديكو دي أندرو. وتذكر الليلة احنا حنمت البرنامج الدون أخبار الأخبار مع الزميل مايكل دانيال. نعم، وحنميد برنامج الدون للساعة الثالث، وحنضم لي ضيوف معي في الاستوديو. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير عزيزي مستمع إذاعة